Hello everyone! In this video, we will learn to ask about frequency. Let's get started. Objectives. Learn how to ask about frequency. What is learn? Aprender o aprende. How, what is how? ¿Cómo? To ask. What is to ask? Preguntar. About is acerca de frequency. Repeat, frequency. What is frequency? Frecuencia. Aprender cómo preguntar sobre frecuencia. So we are going to vamos a usar the phrase how often. Repeat, how often. How often means, how often significa, how often means, ¿con qué frecuencia? Repeat, how often. What are examples of how often questions in Spanish? What is that in Spanish? ¿Qué son, verbo ser o estar, examples, ejemplos of de, ¿con qué frecuencia, how often? Questions in Spanish, preguntas en español. ¿Qué son ejemplos de preguntas donde preguntamos con qué frecuencia en español? Preguntas que hacemos donde preguntamos con qué frecuencia. ¿Con qué frecuencia te vas al trabajo? ¿Con qué frecuencia te vas a clase? ¿Qué son otros ejemplos? What are other examples? ¿Con qué frecuencia vas a las películas, vas al cine, vas al parque, ves a tus hijos? Preguntar sobre frecuencia usamos how often. What is this? This is the formula for how often questions, all right? We start with, nosotros empezamos con, we start with how often. How often is, what is how often? ¿Con qué frecuencia? All right? Después en inglés usamos do or does. ¿Con qué frecuencia haces? All right? ¿Con qué frecuencia haces? Then we have the subject or pronoun. What is the subject or pronoun? It's who we are talking about. The subject or pronoun is de quién estamos hablando. Pronombres yo, tú, nosotros, you, me, I, we, todo esos. There's a subject, or it can be a name or a group. The students, Christina, Miguel, or in English, Michael, right? Entonces tenemos how often, con qué frecuencia haces, tú, él, ella. Después el verbo. ¿De qué verbo estás preguntando con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia haces qué? Caminas, trabajas. ¿Con qué frecuencia haces la acción de trabajar? So there's the base verb. The base verb is the verb we're asking about in regards to frequency. The base verb is the verb we are asking about in términos de frequency. Y después tienes, and after you have the rest of the question. If you don't have this, if you do not have this, si no lo tienes, do not have, recuerdas que aprendimos eso in the last video, en el último video, write it down, escríbelo, write it down. Okay, examples. Example number 1. Repeat, how often do you take the bus to work? How often do you take the bus to work? Does it follow the formula? ¿Sigue el formulario? Empieza con how often. Then we use do. Why do we use do and not does? Why do we use do and not does? ¿Por qué usamos do y no does? Porque el forma de verbo hacer, to do, corresponde con el pronombre. What is the pronoun? Who are we talking about? The pronoun is you.
You do, all right? How often do you take? What is take? Tomar the bus to work. How often do you take the bus to work? What is how often? ¿Con qué frecuencia haces? ¿Qué acción? ¿Con qué frecuencia tú tomas el bus al trabajo? All right? How often do you take the bus to work? How often does she take the bus to work? How often does she take the bus to work? What is how often? ¿Con qué frecuencia? Does. Why do we use does and not do? Why do we use, por qué usamos does and not y no do? Forma de verbo to do. Porque corresponde a she. She does. El verbo corresponde al pronombre o el sujeto. The base verb is take. Why is it not takes? Si es pronombre she, ¿por qué no usamos takes con ese? No se cambia el base verb, se queda. We do not change it because we already changed the first verb. Porque ya cambiamos el primer verbo, no se cambia el segundo verbo. El primer verbo va de acuerdo del pronombre, el segundo verbo ya no se tiene que cambiar. All right? So how often does she take the bus to work? ¿Con qué frecuencia ella toma el bus al trabajo? And what if, ¿y qué pasa si yo quiero usar o decir con qué frecuencia ella toma fotos? How often does she take pictures? Pictures. ¿Con qué frecuencia ella toma vacaciones o se va de vacaciones? En inglés se dice tomar vacaciones, tomar vacación. How often does she take vacations? All right. Very good. Example number 3. How often, repeat, how often do you come to class? How often do you come to class? What is how often? Maestra, ya me preguntaste 3 veces y te voy a preguntar 50 veces porque después se olvidan. What is how often? ¿Con qué frecuencia? Do you, haces tú, ¿qué estás haciendo? Come to class. What is come? What is the verb to come? Come here. Ven aquí. Come es verbo venir. ¿Con qué frecuencia vienes a clase? To class. You go to places, you come to places. Si es venir o ir, verbo venir, verbo ir, usas to. Te estás yendo a un lugar, viniendo a un lugar. So, to class. ¿Con qué frecuencia vienes a clase? And you can say, what is can? Puedes, tú puedes, say, what is to say? Es decir, tú puedes decir, I come to class, yo vengo a la clase, every Tuesday and Thursday. What is every? Cada. Tuesday and Thursday is martes y jueves. Tuesday and Thursday. All right. Example number 4. How often, repeat, how often does he go to Paris? How often does he go to Paris? What is how often? ¿Con qué frecuencia? Does he, hace él, ¿qué está haciendo? Ir a París. ¿Con qué frecuencia se va a París? What is the pronoun? He. So we use does. Does. How often does he go to Paris? Do you see the formula? ¿Ves el fórmula? We are using, que nosotros estamos usando. We are, nosotros estamos, cero estar, using, usando. Here are more examples. Aquí hay más ejemplos. From the book, de el libro. On the top, parte de arriba, tenemos fórmula. Abajo tenemos el ejemplo. Try to find, what is try? Trata, try to find, trata de buscar los partes del fórmula. All right. How often, repeat, how often does she play basketball
after school? How often does she play basketball after school? All right. How often? What is how often? ¿Con qué frecuencia? Verbo do or does? We use does because the pronoun is she. What is the base verb? What is the base verb? En otras palabras, ¿qué es el base verb? Digamos, ¿qué es el verbo de cual estamos preguntando la frecuencia? The base verb. The base verb is play. What is to play? Jugar. ¿Con qué frecuencia juega basketball después de la escuela? These are the parts of the formula. How often does she play basketball after school? Next example. What is next? Próximo. How often, repeat, how often does he finish his homework before dinner? How often does he finish his homework before dinner? What is how often? ¿Con qué frecuencia? What is does? Hacer. What is the pronoun? He. And what is finish? Finish is nuestro, our base verb is termina. His homework. What is his homework? La tarea. No, es su tarea. Siempre me dicen la tarea. O muchas veces, no debes decir siempre. Muchas veces dicen la tarea. His homework, entonces corresponde a él. Es su tarea. Si no te recuerdas eso, visita el video de possessive adjectives. All right. Before dinner. What is before? Before is antes. All right. Siempre debes hacer pruebas que sabes todas las palabras porque la primera vez no lo sabes, pero cuando lo dices 20 veces, lo traduces automáticamente. Right? So, how often does he finish his homework before dinner? ¿Con qué frecuencia termina su tarea antes de la cena? How often is just how often. We use does. The pronoun is he. What is the base verb? The base verb is finish. And the rest of the question is his homework before dinner. Very good. Next example. How often, repeat, how often do they play volleyball in the park? How often do they play volleyball in the park? How often do they play volleyball in the park? What is how often? ¿Con qué frecuencia? Do we use do or does? We use do. Why? Because the pronoun is they. What is they? Ellos o ellas. ¿Con qué frecuencia estamos preguntando algo que hacen ellos o ellas? All right? ¿Hacen qué? Jugar. Jugar, right? That's the base verb. Lo vimos antes. Volleyball in the park. Volley en el parque. In the park. Adentro en el parque, ¿no? All right. How often do you take singing lessons? Take singing lessons. What is singing? Cantar. All right? So how often do you take? What is take? Tomar. All right? So, what is the base verb? Este es difícil porque tienes muchos verbos. What are the verbs? The verbs, ¿qué son los verbos? The verbs are do, take, and sing is an action. But with ing es otra forma. Nosotros estamos practicando simple presente. Right? So, the base verb is take. Porque estás preguntando sobre qué acción. Tomar las clases. Right? So, that is the base verb is take. Very good. How often do you take singing lessons? How often do you take English lessons? These are other examples. Estos son otros ejemplos. You can practice on your own. Que tú puedes practicar solo. It says label o clasifica each part. What is each? Each is como every. Es cada parte
in your groups. Quizás estás viendo esto solo, so by yourself. But label each part. What responses, repeat, what responses can you give to how often questions? ¿Qué respuestas? What is can? Puedes. Tú. What is to give? Dar. ¿Qué respuestas puedes tú dar? To a. What is how often? ¿Con qué frecuencia? Preguntas de con qué frecuencia. Si yo te pregunto con qué frecuencia te vas al mall, tú puedes decir nunca, siempre, cada semana. Pero nunca y siempre, what are those? Those are adverbs of frequency. Puedes dar respuestas short. What are short? Or what is short? Cortos, ¿sí? Estas respuestas que aprendimos en el último video, right? So, great job. That is our lesson on how often questions. I hope you learned something, and thank you for watching. Goodbye.